Hello students, welcome to the LMS platform once again. And in this session, we will be mainly discussing about the lipids. That is the second session of the lipids, where we will be looking into one particular type of lipids, which is called as the structural lipids. So in the previous session, we had discussed at one type of lipid, which is called as the storage lipids na ನಾವು mainly discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. So ಈ session ನಲ್ಲಿ we will be mainly focusing on the structural lipids, what function they have, and so on. So if you look at the structural lipids, these lipids are basically components of the membranes. Membranes ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ದು ನಾವೇನು ಕೋಶಪೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಮೇನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. At the same time, if you look at the structure, they are very complex in its chemical composition, and also there are different types. ಡೈವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವಿಧವಾಗಿರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And one important property of structural lipids is that they are actually amphipathic in nature. Amphipathic ಅಂತಂದ್ರೆ they are both hydrophobic and also hydrophilic ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Means they have affinity towards water also, that is called as the hydrophilic, and they don't like the water also, which is called as the hydrophobic property anta karitivi. Because of amphipathic nature, they are excellent candidates for becoming the membranes, that is the structural part of the membranes. Again, these lipids are excellent candidates. Okay, so how many different types of structural lipids we will be mainly discussing in today's session? We will be mainly focusing on glycerophospholipids. The next one we are having is the sphingolipids, and finally sterol alli ಒಂದು ಬರ್ತದೆ, which is called as the cholesterol ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So ಈ ಮೂರು different type of structural lipids ನ ನಾವು mainly focus ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. So let us look into the first type of structural lipid, which is called as the glycerophospholipid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. See, the most common type and the major type of lipid what we find in the biological membranes are the glycerophospholipids. Now, they actually belong to one category of lipid which is called as the phospholipid. Why it is called as phospholipid? Because it contains phosphate group. And glycerophospholipid anta yaake karitivi antandre, along with the phosphate group, it also contains glycerol. Hence, we call it as the glycerophospholipids anta karitivi. So this is the diagram how it looks like. Namge glycerol molecule ide, as you people can see over here, there's a glycerol backbone. Ee glycerol backbone ge namage ಎರಡು fatty acid molecule kuda attach agide, and there is one phosphate group, and with this phosphate group there is also one more group which is called as the alcohol group anta karitivi. Hence there's also another name for these glycerophospholipids which we call them as the phosphoglycerides anta karitivi. We call them as phosphoglycerides. Now, if you look at the glycerophospholipids, generally, as I said, that it mainly contains two fatty acids which are attached to the glycerol. So, ಯಾವ carbon of the glycerol ಗೆ ಈ two fatty acids attach ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, first carbon and the second carbon. Glycerol is made up of 3 carbons. Okay, so first carbon and second carbon of the glycerol ಗೆ ಎರಡು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಸ್ಟ್ರಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟ್ರಿಫೈಡ್ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟು ದ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆರ್ ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, right? So here we are having an example for glycerophospholipid, where we have two fatty acids attached to the glycerol, and we also have a phosphate group attached to the glycerol, and one more group we have which is called as the hydrogen anta karitivi. So if a hydrogen group is present, then this type of glycerophospholipid is called as the phosphatidate, okay, which is called as the simplest type of glycerophospholipid, called as the phosphatidate, which is the precursor. Precursor ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ತರದ್ದು ಗ್ಲಿಸರೋಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಅಂಡ್ ಆ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫಾಸ್ಫ್ಯಾಟಿಡೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ರೈಟ್? ನೌ in glycerophospholipids, the alcohol group that you people are seeing over here, okay, in previous slide ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, H group ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? But however, this simplest type of glycerophospholipid, that is the phosphatidate, ಈ phosphatidate ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಗ್ಲಿಸರೋಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So in different types of glycerophospholipids, the alcohol group actually changes. So the
alcohol group can be anything. Here, one example that you can see over here is serine anta barutte. So if serine is present in the alcohol group, the type of glycerophospholipid, it is called as the phosphatidylserine anta karitivi. So instead of serine, if ethanolamine is present, then we call it as phosphatidyl-ethanolamine antanu karitivi now. Otherwise, if choline group is present in the alcohol place, choline group ittu antandre, it is called as the phosphatidyl-choline anta helteve. Similarly, if we have inositol as one of the alcohol group, in that glycerophospholipid, we call it as the phosphatidyl inositol anta ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ. Okay, so using the phosphatidine as a common starting molecule, we can synthesize a different type of phosphoglycerides. In these phosphoglycerides, what happens is that the alcohol group actually changes. The alcohol group can be anything. As I said, it can be serine, or it can be ethanolamine, or it can be choline, or it can be even inositol, right? So now generally what happens is that in the phosphoglycerides or glycerophospholipids, first carbon ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವಂತ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, it is generally saturated fatty acid, and the number of carbons present in that fatty acid is 16 or 18 carbon fatty acid. Similarly, second carbon ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವಂತ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, they are generally unsaturated in nature, and the number of carbon atoms present in that fatty acid is either 18 or 20 ಅಥವಾ 18 ಅಥವಾ 20 ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Now, one more type of structural lipid we can be discussing over here is the sphingolipids anta helteve. Now in sphingolipids, what happens is that instead of glycerol, sphingosine is present. So sphingosine backbone mele ee lipid construction agutte. So sphingosine alli enagutte andre, what is a sphingosine? It is a amino alcohol anta karitivi, which is made up of long unsaturated hydrocarbon tail irutte anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. And similar to glycerol, even sphingosine is also made up of 3 carbon. ಇದು ಕೂಡ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Sphingolipid ಅಲ್ಲಿ the most common type of sphingolipid we see is the ceramide ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So the diagram what I am showing over here is an example for ceramide. Ceramide ಯಾವ ತರ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ is attached to the sphingosine. So sphingosine ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, mainly the amide group of the second carbon of the sphingosine, the fatty acid is actually attached. So this molecule that you people are looking over here is called as the ceramide. And using the ceramide, different type of sphingolipids can be synthesized. So we can say that the raw material for synthesis of different type of sphingolipids is the ceramide. So ceramide is acting as a precursor molecule anta ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸೆರಮೈಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸೆರಮೈಡ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪಿಂಗೋಮೈಲಿನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಪಿಂಗೋಮೈಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪಿಂಗೋಮೈಲಿನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as phospholipid. It is also type of a phospholipid. But remember, ಇದು ಎಂತ ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, here it does not contain the glycerol, but instead it contains sphingosine. Okay, so sphingosine ಇರೋಂತ phospholipid ಅಂತಂದ್ರೆ, it is the ಯಾವುದು sphingomyelin ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So in sphingomyelin, as I said, it contains phosphate group and also a choline group that is called as the phosphocholine, or it may be even containing a phosphoethanolamine group as the polar head groups anta ಕರಿತೀವಿ, right? So here you can see a diagram of sphingomyelin where it contains a phosphate group and it contains a choline group attached to the sphingosine, and ಇದೇ sphingosine ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಚೈನ್ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. Now because it contains a phosphate group, the sphingomyelin resemble like phosphatidylcholine. The diagram what you people are looking over here, ಇದು ಫಾಸ್ಫಾಟಿಡಿಲ್ಕೋಲಿನ್ ತರಾನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಮತ್ತೆ ಇದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಹೆಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಲಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. Now generally sphingomyelin is actually present in the animal cells. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ
ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೈಲಿನ್ ಶೀತ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮೈಲಿನ್ ಶೀತ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಮೇನ್ಲಿ ಸಿ ಸ್ಪಿಂಗೋಮೈಲಿನ್. Now, we have another type of ceramide derivative which is called as the glycosphingolipids anta karitevi. Generally, these are mainly present on the plasma membranes on the outer surface. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಲಿಪಿಡ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಗ್ಲೈಕೋಸ್ಪಿಂಗೋಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Now, the glycosphingolipids mainly contain one or more sugars attached to the hydroxyl group of the first carbon of the sphingosine ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆವಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಗ್ಲೈಕೋಸ್ಪಿಂಗೋಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಆನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಷನ್, you people will look into different type of glycolipids. So glycosphingolipid is an example for a glycolipid. Glycolipid ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಪಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಪಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋಸ್ಪಿಂಗೋಲಿಪಿಡ್ is actually a type of glycolipid, okay, because it contains sugar molecule attached. So if one or more sugar molecule is attached to the first carbon of the sphingosine, ಅದು ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ, then we call it as the glycosphingolipids ಅಂತ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. And generally glycosphingolipids do not contain any kind of phosphate group. And another type of what you can say glycolipid is the cerebrosides ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Cerebrosides ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ there is a single sugar attached to the ceramide. Now this sugar can be either galactose or it can be even glucose. Generally galactose link ಆಗಿರುವಂತ cerebrosides are present in the neural tissues. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ನಾನ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ the cerebrosides mainly contain glucose as one of its sugar. Now, one more type of ceramide derivative we are having is the globoside. Again, remember, globoside is also an example for glycolipid. Globosides ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 or more sugars are attached, and generally these 2 sugars are either glucose, ಅಂದ್ರೆ 2 ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಸೆರಮೈಡ್ಗೆ, ಅಥವಾ 2 ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ 2 ಎನ್-ಅಸೆಟೈಲ್ ಡಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸಮೈನ್ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಈ 2 ಶುಗರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆರಮೈಡ್ಗೆ ಶುಗರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now, one more type of ceramide derivative we are having is called as the gangliosides ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. These are very complex sphingolipids. Why? Because the polar group is actually a oligosaccharide ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So remember from our previous classes, oligosaccharide ಅಂತಂದ್ರೆ a short stretch of sugar linked to each other. At least minimum 3 to 9 sugar linked ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ they are generally called as oligosaccharides ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So branched oligosaccharide ಅಥವಾ linear oligosaccharide is attached to the ceramide group. ಅಂಡ್ ಈ ತರದ ಶುಗರ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಪಿಡ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಎಸ್ ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಪಿಡ್ಸ್. ನಾವು ಜನರಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಆಲಿಗೋಸೆಕ್ರೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಟರ್ಮಿನಿ, ಅಂದ್ರೆ ತುದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಎನ್-ಅಸೆಟೈಲ್ ನ್ಯೂರಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ sialic acid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So sialic acid is an example for 9 carbon sugars. Okay, and interestingly sialic acid is having negative charge. Remember, so as it is said in the slide that sialic acid contributes for negative charge at what pH? Mainly at the neutral pH, that is the 7 pH. Now, one more type of structural lipid we are having is the sterols ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So sterols ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it mainly contains a sterol nucleus which is made up of 4 fused rings ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 4 ರಿಂಗ್ಗಳಿಂದ ರಚನೆ ಆಗಿರುವಂತ ಸ್ಟಿರಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 4 ರಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ರಿಂಗು 6 ಕಾರ್ಬನ್ಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ 1 ರಿಂಗ್ is mainly made up of 5 carbons. Now, one best example for sterol is cholesterol in animals. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫಂಗೈ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ್ದು ಸ್ಟಿರಾಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. So cholesterol, as I was telling, is mainly found in the animal tissues, the major type of sterol. Now, cholesterol actually has a polar head group at the carbon 3 and non-polar hydrocarbon body at the carbon 17. Okay, so you can see that this is the carbon 3, that is the hydroxyl group baratte, and one more we are having is the carbon 17 baratte, where this is the
hydrocarbon body. ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, this is called as the non-polar hydrocarbon body. So what are the functions of the structural lipids? As I was telling, most of the structural lipids are mainly part of the membranes. And as we mentioned that ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಫಿಪ್ಯಾಥಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಂಫಿಪ್ಯಾಥಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈಲೇಯರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಲೇಯರ್. ಒಂದೇ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, it is a bilayer property anta heltave. So here you can see in the diagram, so it is a hydrophilic group. A yellow color structure, spherical structure naveen indicate ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. It is a hydrophilic polar nature, polar head group anta ಕರಿತೀವಿ. And this the zigzag lines ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, these lines that you people are observing over here, these are the fatty acid tails anta ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. And these fatty acid tails are mainly hydrophobic in nature. Okay, so ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ದಿಸ್ ಲಿಪಿಡ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದೇನೆ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ದಟ್ ಯು ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಪೋಲಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಲೈಕ್ ವಾಟರ್, ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ what you can say cell surface ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇವು ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಹೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಪೋಲಾರ್ ಹೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಕಡೆಗೆ ಫೇಸ್ ಆಗೋ ಅಂತ ಯಾವ ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಪೋಲಾರ್ ಹೆಡ್. ಬಟ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ ನಡುಭಾಗ ನೋಡಿದ್ರಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, the hydrophobic group, that is the fatty acid tail group, is not exposed to water. It is buried interior. ನೀರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ನೀರು, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬರೀಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬರೀಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್, ಒಳಗಡೆ ಬರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೈಲೇಯರ್, ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಂಫಿಪ್ಯಾಥಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಶೋ ಆಂಫಿಪ್ಯಾಥಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೌ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪಿಂಗೋಲಿಪಿಡ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪಿಂಗೋಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ RBC. RBC ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎರೆಥ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಎರೆಥ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ಗಳ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿಂಗೋಲಿಪಿಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪಿಂಗೋಲಿಪಿಡ್ ಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮೊಯಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, there are 4 types of blood group called as the blood group A, blood group B, blood group AB and O. Okay, so A blood group RBC ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ RBC ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಪಿಂಗೋಲಿಪಿಡ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ದುನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, AB ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, O ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್. ಸ್ಪಿಂಗೋಲಿಪಿಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಲಿಪಿಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಏನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿಂಗೋಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅ ಲಾಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಎನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಎನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ನೇಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ these structures are playing a very important role. These molecules are playing a very important role. Similarly, cholesterol, as I told, that is a type of sterol present in the animal tissues. They act as precursor
ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ IP3. ಸೊ IP3 ಈಸ್ ಅನ್ ಇನೋಸೆಟೋಲ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಲಿಪಿಡ್ ಇಂದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದು. ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಮೆಸೆಂಜರ್. ಓಕೆ, IP3 ಎದಕ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿದಿನ್ ದ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ದ IP3 ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Now, one more type of structural lipid which is acting as a messenger or a hormone is the eicosanoids anta kariteve. So one example for eicosanoids are prostaglandins. So prostaglandin enide antandre it is a derived from arachidonic acid. So ee prostaglandin in madutte andre it is having several functions. For example, it is mainly involved in controlling the contraction of the smooth muscles. Sleep and awake cycle regulation ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. That is, ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು during the day we have to be awake, during the night we have to sleep. This is called as the sleep awake cycle ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And also it controls the body temperature. ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೋಸ್ಟಾಗ್ಲಾಂಡಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಸ್ಟಾಗ್ಲಾಂಡಿನ್ is an example for eicosanoids. Okay, and eicosanoids are mainly derived from one type of structural lipid which is called as the arachidonic acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So these are the references which I have used for this session also. In the next session, we shall be meeting with another biomolecule. Thank you.